Hi friends, today we discuss counting of figures. Generally in the SSC, RRB, NTPC, SSI, like RRB, NTPC, SI, Constable, SSC, CHSL, CGL, we have different group C, group D, like that type of examinations lo manaki counting of figures anedi chala important. రైట్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనిపించడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లైక్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్, కౌంటింగ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, కౌంటింగ్ ఆఫ్ స్క్వేర్, కౌంటింగ్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. We have different types of questions, right? And in this session we discuss counting of triangles, counting of squares and counting of rectangles. Counting of rectangles. Mostly in the examination, the examiner will concentrate on counting of ట్రయాంగిల్స్ లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఎందుకనంటే దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ వేర్ కమ్ టు ద స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగిల్, దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఈజీ, రైట్? ద కాంబినేషన్ విల్ బి నియరర్ సేమ్ ఉంటుంది. కానీ ఈ ట్రయాంగిల్ కి వచ్చేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ద ఫస్ట్ ద కౌంటింగ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, దెన్ వి గో విత్ ద square and the rectangle. Okay, the first one. It is a single triangle. If the base is increased here, we have two triangles. ఇక్కడ ఒక base increase చేసాం. ఇక్కడ ఎన్ని వస్తున్నాయి? 1 and 2 triangles here. The one more base is increased. How many triangles we are having here? 3 triangles. Base అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దికి మనకి ట్రయాంగిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది, రైట్? నెక్స్ట్ type 2. We are dividing a triangle into 2 halves, right? Here how many triangles we have? 1, 2 and outer triangle 3. ఇట్లా సింపుల్ గా ఇస్తే we can easily find them, right? If we have ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు దీంట్లో, అప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? హౌ మెనీ సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ వీ హ్యావ్ హియర్? 4 సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్. 4 సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే ఎలా ప్లేస్ చేస్తాము? 1, 2, 3, 4, జస్ట్ యాడ్ దెమ్, రైట్? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10. Here we have 10 triangles, రైట్? నెక్స్ట్ లేదు, ఇంకా కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు, కాంబినేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దికి మనం యాడ్ చేస్తుంటే వి మే మిస్ లిటిల్ బిట్ నంబర్, లైక్ ఎగ్జాక్ట్ గా చేయొచ్చు, వి మే మిస్ సంథింగ్, రైట్? ఫర్ దట్ కేస్ వి హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా హియర్, లైక్ సమ్ ఆఫ్ n natural numbers, లైక్ 2, 3, 4, 5, 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ సింగిల్ ట్రయాంగిల్ 6 ఉన్నాయి, రైట్? n natural numbers కి ఫార్ములా ఏంటి? n into n plus 1 by 2. Here we have 6 triangles, a single 6 into 7 by 2. Here we have 21 triangles, right? దీనికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ యాడ్ చేయండి, లేదు అని అంటే సమ్ ఆఫ్ n natural numbers. You can do like this also, right? The next combination in this, they may give a square in that half, right? How many triangles we are seeing here? In this we have 2 triangles, 1 and 2, right? If we have one more combination here, right? ఇలా చేశారు అనుకోండి. How many triangles here? 1, 2, 3, 4 single triangles, and apart from that combination 1, 2, 3, 4 అంటే 4 సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి, అలాగే 4 కాంబినేషన్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ 8 ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నాయి, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే దే హ్యావ్ యాడెడ్ వన్ మోర్ లైన్ హియర్, మిడిల్ లో ఇంకో లైన్ ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, లైక్ 2 sides ఆర్ 1 లైన్ ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, రైట్? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి. 8 సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ వస్తే ఎన్ని కాంబినేషన్ ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి? విల్ సీ హియర్ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 and 8 plus 8. Here we have 16 triangles. Right? Very simple. మనకి ఇక్కడ 4 triangles వస్తే కాంబినేషన్ 4 వచ్చాయి. ఇక్కడ 8 triangles వస్తే సింగిల్ triangles వస్తే కాంబినేషన్ 8 వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2. రైట్? ఈ కాంబినేషన్ వస్తే బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2. రైట్? ప్రీవియస్ లో బేస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ట్రయాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ టైప్ 2 లో, టైప్ 3 లో వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2. రైట్? ద నెక్స్ట్ టైప్ 4. ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి. రైట్? దిస్ ఇస్ ద అదర్ మోడల్ వి సీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. లైక్ దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నాయి? Like look at here, 1, 2, 3, 4 single triangles, and apart from that the combination 5 triangles here. Right? ఒకవేళ ఒక దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి ప్లేస్ చేసాము అనుకోండి. ఇలా ప్లేస్ చేశారు. ఇలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి మనకి? ఈ కాంబినేషనే కదా ఇది. రైట్? ఈ కాంబినేషన్ లో ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నాయి మనకి? 5 ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద కాంబినేషన్ 1, 2, 3 అండ్ అవుటర్ 1, 4. We have 9 triangles. రైట్? ఇంకా ఇంక్రీజ్ లోపల ఇంకొకటి ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి. We have more 1, 2, 3, 4 triangles. Here we have 13 triangles. But in the examination, if we have a triangle like this, ఇలా ట్రయాంగిల్ లో ఒక ట్రయాంగిల్ ప్లేస్ చేసి ఇంకో ట్రయాంగిల్ కూడా ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి. బట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఇంత సింపుల్ గా ఇవ్వరు కదా. రైట్? వీ హ్యావ్ డన్ లైక్ దిస్. ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం. రైట్? ఇలా ప్లేస్ చేస్తే ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి మనకి? జనరల్ గా చెక్ చేసినప్పుడు ఇందాక మనకి 9 ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. And apart from that, in a single triangle, we have done 2 triangles. And 1, 2, 1, 2, 1, 2. How many? Plus 6 triangles. Here we have 15 triangles. The first thing here in the ఏదైనా సరే, ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా సరే, కాన్సెప్ట్ ఏ టాపిక్ అయినా సరే కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉంది అని అంటే యూ క్యాన్ సాల్వ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ మోడల్. మనం బేసిక్ మోడల్ నుండి కాంబినేషన్ చెక్ చేస్తున్నాము. క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి. Right? Next. In the examinations, we may have like this. Star. Right? How many triangles we have in this? Right? Single triangles any కనిపిస్తున్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? 6 single triangles కనిపిస్తున్నాయి. And apart from that, we have one bigger triangle, 2 plus 2. We have 8 triangles here. Right? And apart from that, ila place చేశారు అనుకోండి. ఈ స్టార్ ప్లేస్ చేశారు. ఈ స్టార్ ప్లేస్ చేస్తే how many triangles we have here? 1, 2, 3, 4, 5 single triangles. And apart from that, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 equal to 10. అంటే సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్, ఈ కాంబినేషన్ లో సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ 5 వస్తే 5 into 5, కాంబినేషన్ కూడా ఇంకో 5 వస్తాయి 10. ఒకవేళ ఈ కాంబినేషన్ కి వస్తే సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ మనకి 6 ఉన్నాయి, కాంబినేషన్ లో ఓన్లీ 2 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి. రైట్? వీ హ్యావ్ 8 triangles here. Right? Very simple, you can easily understand. Okay, and then next. దీంట్లో మనకి ట్రయాంగిల్స్ లో చెక్ చేసుకోవడానికి చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. రైట్? నెక్స్ట్,
ఒకవేళ మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇలా ప్లేస్ చేశారు, రైట్, ఇలా ప్లేస్ చేశారు. ఇలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ కాంబినేషన్ లో ఇలా ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ వీ హ్యావ్ హియర్, రైట్. ఓకే, లుక్ ఎట్ హియర్. ఇది తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్, 1 2, దీంట్లో 3 ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు 1 2, దీంట్లో 3 ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నాయి, రైట్. ఈ సింగిల్ ట్రయాంగిల్ లో 3 వచ్చాయి, ఈ కంప్లీట్ సింగిల్ ట్రయాంగిల్ లో 3 వచ్చాయి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కాంబినేషన్ వీ హ్యావ్ 1 2, we have 8 triangles here, right? We have 8 triangles. And ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ లో మనకి ఇలా కూడా ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రైట్, ఇలా కూడా ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనం జనరల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో అదే కాంబినేషన్, రైట్. 1 2 3 4 5 6, రైట్. ఇది 6 పార్ట్ గా డివైడ్ అయింది. ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం, లైక్ వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్, ఈ కాంబినేషన్ లో సింగిల్ ట్రయాంగిల్ 6 వచ్చాయంటే 16 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి, రైట్. లుక్ ఎట్ హియర్, we have single 6 triangles, and apart from that 3 4 makes one triangle, 5 6 makes one triangle, 1 2 makes one triangle. How many triangles here? 3 triangles. And apart from that we have this part, one triangle, 5 6 4 5 6, one triangle, 1 2 3, one triangle, 6 1 2. I'll write here 3 5 6, 1 2 6, 1 2 3, 3 4 5, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమొస్తాయి మనకి, 5 6 1, ఇంకొక కాంబినేషన్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ మనకి, 5 6 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, దట్ ఈస్ ఆల్సో మేక్స్ వన్ ట్రయాంగిల్, 2 3 4 ఇక్కడ, రైట్. ఈ కాంబినేషన్ లో మనకి ఇంకా ట్రయాంగిల్స్ కాంబినేషన్ లో కనిపిస్తున్నాయి, ఎన్ని 1 2 3 4 5 6 ట్రయాంగిల్స్, రైట్, 6. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అవుటర్ ట్రయాంగిల్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా, రైట్. 1 12 12 plus 4, it is 16. This like very simple, you can easily మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ ప్యాటర్న్ వచ్చింది అని అంటే 6 ట్రయాంగిల్స్ కదా, మనకి 16 ట్రయాంగిల్స్ కాన్స్టెంట్ గా 16 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి, రైట్. ఓకే, నౌ వీల్ సీ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్. మనం ఇప్పటి వరకు అయితే ఏవైతే చూసామో దాంట్లో కాంబినేషన్స్ చూద్దాము, రైట్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్, how many triangles are there in the given figure? Look at here, how many triangles we have here? 1 2 3 4 5. 5 అంటే ఏం చేయాలి, n natural numbers, 5 into 6 by 2, here it is 15 triangles. Our answer is 15, రైట్. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్ లో మనకి ఇలా ప్లేస్ చేసాము అనుకోండి, హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ వీ హ్యావ్ హియర్? ఇక్కడ 15 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి, ఈ బేస్ కి 15 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి, అలాగే ఈ బేస్ కి కూడా 15 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి కదా, అంటే ఎంత ఇక్కడ మనకి 30 triangles, right. Apart from that, in the examinations we may have the question like ఇలా ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్, రైట్. ఫర్ దిస్ బేస్ వీ హ్యావ్ 15 triangles, right. Apart from that, how many triangles we have for this base? ఈ బేస్ కి ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి? 1 2 3, ఈ బేస్ కి 1 2 3, ఈ బేస్ కి 1 2 3, అండ్ ఈ బేస్ కి 6, రైట్.
9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 15 is 30. Right? Like ఈ కాంబినేషన్ వస్తే మనకి 30 ట్రయాంగిల్స్ అనేది చెక్ చేస్తాం. రైట్, మనకి బేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న బేసిక్ మోడల్ బేస్ మీదే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, right, look at here, and if we have this type of model like base 1 2 3 4 5 15, ఇందాక 15 వచ్చింది కదా, అదే కాంబినేషన్ ఈ బేస్ కన్నా వస్తాయి 15, ఇది 15, here also we'll have 15. Right, how many triangles we have here? 1 2 3 4 5 means 75 triangles in this. Right, only you should understand the basic model, then only you can solve the any type of question from the examination. Right, we have answer is 75. Okay, next we'll take one more question in this. Okay, I'll move out ledu, let it be. How many triangles we have in this diagram? Look at here, for this base how many triangles we have? 1 2 3 4, 4 into 5, it is not 4 into 5 by 2, it is 10 triangles here, and this is also we'll have 10 triangles complete, single 20 triangles కనిపిస్తున్నాయి. And apart from that we have a combination. Look at here, 1 2 3 4, we have 24 triangles. We have 24 triangles. The basic model నుంచి మనం different type of questions ని solve చేస్తున్నాము. Like basic 10 పైన 10 triangles వచ్చాయి, కింద 10 triangles వచ్చాయి. The combination also we have more 4 triangles. Okay, and apart from that, like the examination question ఉంది. Okay, we have the other question in this. How many triangles are there in the given figure? How many triangles? ఇక్కడ ఎన్ని triangles ఉన్నాయో చూద్దాము. Okay, look at here. Basic, base, ఎన్ని bases ఉన్నాయి? 3 bases ఉన్నాయి. We have 3 triangles here. We have 3 bases, so we have 3 triangles. And apart from that, look at here, 1 2 3, how many? 6 triangles. 3 plus 6 plus e combination plus 1. And apart from that, మనం ఇప్పటివరకు సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ చేసాము, ఇప్పుడు కాంబినేషన్ చూద్దాం. We have one more triangle here. We have one more triangle here. 1 2 3 4 5 6 plus 6. And apart from that, ఇంకా కాంబినేషన్ ట్రయాంగిల్స్ ఎక్కడన్నా కనిపిస్తున్నాయా? Right, 1 2 3, and here it is 6 plus this reverse triangle 1 1 2 3 4, ఇది ఒక కాంబినేషన్ 1 2. Right, we have more 2 triangles. 12 plus 4 is 16, 16 plus 2, it is 18 triangles. Right, the basic model plus we have a single triangles ni just add chesam. Right, this is the other model. We have seen this type of question also. E type of question kuda manam single type lo chusamu, like e combination.
right? We have seen this type of question also, right? E combination. We have 8 triangles here, and here we have 8 triangles, and apart from that, E combination lo any sides ఉన్నాయి మనకి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides are there. 6 sides means it should be multiple 6 into 2. Here it is 12 triangles, and here we have 8 triangles, and here we have 8 triangles, and this is the combination basic model 1, 2. Here we have 3 triangles, 3. Here we have 3. 3, 3. 20, 28, 28 plus 9. అండ్ అవి కాకుండా కాంబినేషన్ కూడా మనకి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంట్లో, లైక్ వన్ 2 right, we'll see here 17, 18, 19, 39, 39 ఇంకా ఎక్కడన్నా ఉందా? ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 40, right? We have 40 triangles here, right? Very simple, just you need to understand. Okay, next we'll see one more example here, like if we have like this, we have a single triangle, like ila place chesam anuko. How many triangles we have here, right? If we check it this one, ఇది చెక్ చేస్తే ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి? 1, 2, 3, 4, 5. 5 అంటే 5 into 3 it is 15 triangles in this. Next ఈ కాంబినేషన్ కి వచ్చేసరికి we have 6 triangles, and for this we have one more triangle. And కాంబినేషన్ కి మనం ఆల్రెడీ కౌంట్ చేస్తున్నాం, సింగిల్ ట్రయాంగిల్ కౌంట్ చేస్తాం, ఈ సింగిల్ ట్రయాంగిల్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ ట్రయాంగిల్ రావట్లేదు కదా, we should not consider this. ఇది కూడా ట్రయాంగిల్ రావట్లేదు, we should not consider, right? 15 plus 16, 16 plus 6 is 22 triangles in this, right? Next, ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం అనుకోండి, right? For this base, how many triangles we have here? 6 triangles. For this base, we have 6 triangles, and here we have only 3 triangles, and for this base, we have 6 triangles, and for this base, we have 3 triangles. 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 9, it is 24 triangles in this, right? We have different types of models in the examination, right? Okay, the next, and now we go with the like a squares combination చూద్దాము. జనరల్ గా స్క్వేర్స్ అండ్ రెక్టాంగిల్స్, రైట్? స్క్వేర్స్ అండ్ రెక్టాంగిల్స్ అనేది మనకి ఒక్కొక్కసారి రో అండ్ కాలమ్ ఈక్వల్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి రో అండ్ కాలమ్ ఈక్వల్ ఉండదు, రైట్? ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ the row and column are different. First we'll take the same equal number of rows ఉన్నాయి అనుకోండి. First we'll take plus, we have very simple 1, 2, 3, 4 and 5 squares, right? Here we have 5 squares. Whenever we have like a square box lo 4 halves కనిపించాయంటే 4 single squares plus outer square 1 ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది. In the same way ఇలా place this, right? How many squares we have? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. And apart from that, we have more number of combinations. ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ కనిపిస్తాయి కాబట్టి దానికి లైక్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా టైం టేకింగ్ ఉంది కాబట్టి we have a simple logic here. We have equal number of rows and equal number of columns. Whenever we have equal number of rows and equal number of columns అయినా like different గా అన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే just what we do here, row column, we have row column plus row column plus row and column. We have third row, last column, last but one, and middle one, right? అండ్ ఈ కాంబినేషన్ ఎందుకు నేను లాస్ట్ అని అంటున్నానంటే ఒకవేళ అది సిమెట్రిక్ అండ్ లైక్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అయినా ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లేదా నాట్ ఈక్వల్ నెంబర్ కాలమ్ కాకపోయినా కానీ మనకి ఇదే కాంబినేషన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? లాస్ట్ రో, లాస్ట్ కాలమ్. ఇన్ ద సేమ్ వే లాస్ట్ but one, until we get the one, right? We need to take one. లేదు అని అంటే ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ వాట్ వి డూ హియర్, ఇట్ ఇస్ 1 square plus 2 square plus 3 square. You'll get the answer, right? ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు, right? ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లేనప్పుడు అగైన్ వీ షుడ్ ఫార్మ్ ద సేమ్ లాస్ట్ రో లాస్ట్ కాలమ్, ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ గా చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ద థింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ డైరెక్ట్లీ డన్ లైక్ దిస్, right? Very simple. When you are solving the squares and rectangles, you should be clear like స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ అనే లైక్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని స్క్వేర్స్ అని అంటే మనకి ఈ కాంబినేషన్ లో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు అది స్క్వేర్ ఉంది కదా రెక్టాంగిల్ అని తీసుకోవడం మనం మానేస్తాము. ద వన్ థింగ్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇట్ మే బి స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్, we have equal number of sides and general single triangle, single square and single rectangle and it is same. When you are checking the combination, you should be clear like side అనేది సేమ్ ఉండాలి. కాంబినేషన్ చెక్ చేసేటప్పుడే మనము సైడ్స్ గురించి చెక్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఒకవేళ అది సింగిల్ ట్రయాంగిల్స్ సింగిల్ స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగిల్ కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం సైడ్స్ గురించి ఆలోచించము. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ ఫర్ ద స్క్వేర్, రైట్? 3 square plus 2 square plus 1 square. ఒకవేళ రెక్టాంగిల్ కాంబినేషన్ కి వచ్చి ఉంటే right, if it is a rectangle 1 2 3 1 2 3, here what we do here it is we have rows, sum of rows plus sum of columns is the answer. Sum of rows plus sum of columns is the answer. Sum of rows enti 1 plus 2, 2 plus 3, it is 6, right? In the same way 1 plus 2, 2 plus 3 is 6. Just multiply them into sum of rows into sum of columns. Here it is 6 rows, sum of rows is 6, sum of columns is 6. Here it is 36 is our rectangle. Here we have 36 rectangles, right? స్క్వేర్ కి వచ్చేసరికి ఏమో మనము మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, దీనికి వచ్చేసరికి సమ్ చేస్తున్నాం, రైట్? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, రైట్? రెండింటికి తేడా ఏం లేదు, జస్ట్ మల్టిప్లై చేసే దగ్గర సమ్ చేస్తాం, సమ్ చేసే దగ్గర మల్టిప్లై చేస్తాం, రైట్? విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ దిస్. Here we need to find squares. First squares find out చేద్దాము, then we'll find the rectangles here. Right, squares ఎలా find out చేస్తాము? 1 2 3 4 1 2 3 4, right? 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square, 16 plus 9 plus 4 plus 1, 5 plus 14, 14 plus 16 is 30.
Here we have 30 squares. Right? We have 30 squares. When it comes to the rectangle, 1 plus 2 plus 2, 3 plus. Here we have 6 at 10. Here we have 10. 10 in sum of rows is 10. Sum of columns is 10. And 100 rectangles we have here. In the examination, we may have a question like how many rectangles we have which are not squares. Which are not squares. అంటే మనకి rectangles ఎన్ని వచ్చాయి 100 వచ్చాయి. Squares కాకూడదు అంటున్నారు. అంటే -30. Here we have 70 rectangles which are not squares. Right? ఇలా find out చేస్తాము. Right? Very simple. You can easily understand the concept. I hope you understand the concept.